Bojo un silo vasto, cargado de promesas, y peligros, Emily Dawson se encontraba sola en el porche, disgustado del rancho Dawson. El viento, roba de su sencillo vestido de calico. El territorio de Dakota en 178, no era lugar para los débiles de corazón, especialmente para una mujer cuyo futuro podía decidirse por hombres desesperados y sueños rotos. Había legado ali creyendo que la fuerza y la perseverancia bastarían, que los monos firmes y el corazón esperanza, odo de una hija podrían sostenerlo que la sequía y los dudas estaban destrozando. Pero el destino tenía otros planes, y a veces la salvación lega de los lugares que menos esperas, y de los monos de aquellos a quienes el mundo te enseña a temer. Por cuando el mundo decide que no veas nada, basta una sola persona para demostrar lo equivocados que están. El sol del mediodía cae sin piedad sobre la polvorienta cal principal de Clearwater cuando Emily Dawson subió al improvisado estrado frente al ayuntamiento. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, cada instinto le gritaba que hijara, pero ya no había a dónde ir. Los habitantes del pueblo se habían reunido a Bojo abanicándose con pereza. Sus rostros eran una mezcla de curiosidad, juicio y lástima apenas disimulada. Sencha sus miradas arrastras sobre ella, evaluándola como ganado en venta. Emily apretó los monos delante de su sencillo vestido verde, con los nudillos blancos. En algún lugar cerca del frente vi a su padre, Thomas Dawson, con el rostro sinicio, y el sombrero apretado contra el pecho. El fracaso de salvar el rancho pesaba sobre él tanto como los cadenas de la vergüenza sobre ella. El Marshal Crawford, el hombre que había orquestado todo el espectáculo, se erguía alto y satisfecho junto al subastador. Su traje era impecable, su sonrisa más afilada, y sus palabras suaves como miel envenenada. Caballeros Lomo Crawford, con voz que se extendía sobre la multitud, hoy tienen la rara oportunidad de conseguir no solo un excelente prospecto de matrimonio, sino de apoyar la mayoría de esta orgullosa comunidad. Emily miraba al frente, negándose a bajar la barbilla, negándose a dejar que lo vieran quebros. Crawford continuó, la señorita, a Emily Dawson, hija de Thomas Dawson, cuyo rancho está en el corazón de este val, está disponible para unión mediante matrimonio legal. La oferta inicial es de $0 la cantidad necesaria para saldar la deuda de su familia. Un murmullo recorrió la multitud. Los hombres se inclinaron hacia adelante. Sus cálculos eran evidentes en sus rostros. Emily se sentía cada vez más pequeña bajo sus miradas, mientras cada gota de orgullo y desafío se escurría en el aire, caliente y pesado. En algún lugar en los bordes sombríos del gentio, una figura observaba, una presencia silenciosa apartada de los demás. Swift River, conocido entre los blancos como James Blackhawk, permanecía con los brazos cruzados, sus ojos oscuros indescifrables bajo el ala del sombrero. Había visto injusticia demasiadas veces, pero lo que veía ahora el truco público de la vida de una joven encendió un fuego en su pecho que exigía acción. Era un hombre que cabalgaba entre dos mundos, sin pertenecer del todo a ninguno, pero algunas cosas un hombre no podía ignorar. El subastador levantó su mazo. $0 caballeros, alguien ofrecemos un pasado silencioso. Swift River dio un paso adelante desde la multitud. Los flecos de sus gastadas pieles de anti-rociban el suelo polvoriento. Dijo, con voz baja pero clara, lo suficiente para detener cada susurro en la plaza. Los cabezas lloraron hacia él, se oyeron jadios. El corazón de Emily dio un tropiezo,
si volvio y lo via, viendolo realmente por primera vez, un extraño y sin embargo no del todo. El rostro de Marshall Crawford si oscureció de rabia, pero forzo una muca. Esto es un asunto respetable, Black Hawk. No es bienvenido aquí. Swift River no dijo nada. En cambio, desato una pequeña bolsa de su cinturón y la lanzó a los pies del subastador. Los mundos de oro se derramaron brillando en el polvo, suficiente para silenciar incluso a Crawford. Thomas Dawson, atonito, por fin recuperó la voz. Emily tenía la boca seca, sentía el peso de todos los miradas sobre ella. Pero en la mirada de Swift River no había hambre ni cálculo, solo una pregunta firme y paciente. Era ella propiedad para ser comprada y vendida, o alguien por quien valía la pena plantos. La elección ya no era de la multitud, era suyo y ella elegiría. El air entre Emily y la multitud crepitaba de tensión. Podía sentir la furia de Marshall Crawford, ver la incredulidad de Thomas Dawson. Y, sobre todo, veo a Swift River Alley, inmóvil, sin miedo. El subastador tartamudeaba, inseguro de si continuar, mientras Crawford daba un paso adelante, con voz exitosa y persuasiva. Señorita, a Dawson dijo, proyectando sus palabras para que todos los oiran, no tiene que aceptar esta intromisión. On pudo garantizar la seguridad de su familia, sin vergüenza ni escándalo. Solo tiene que decir la palabra. Los dedos de Emily se cerraron con fuerza a sus costados, a vergüenza, de escándalo, quedaba algo que procha después de haber sido exhibida ante sus vecinos como un premio. Respiro hondo, tan profundo que dolió. Luego se volvió, no hacia Crawford, sino hacia el hombre que no había ofrecido promesas ni mentiras endulzadas, solo una oferta honesta y una fuerza silenciosa. Acepto, dijo Emily. Su voz tembló, pero se oyó clara para todos los almas de Clearwater. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. El rostro de Crawford palideció, luego enrojeció de rabia, pero nada podía hacer sin revelar la verdadera naturaleza de sus negocios. Swift River avanzó entre la gente sin vacilar, subió al estrado y le ofreció la mano. Su palma era calosa por una vida de trabajo, su agar firme y seguro. Emily colocó su mano en la de él. El mundo pareció inclinarse por ella y por un momento pensó que se derrumbaría de puro alivio, pero el agar firme de Swift River la ancló. Sin una palabra le ayudó a bajar del estrado. Thomas Dawson se tambaleó hacia delante. Emily está segura. Ella se volvió hacia él, buscando su rostro. Su padre, que había intentado protegerla de los crueldades del mundo, pero había sido derrotado por fuerzas demasiado grandes para combatir solo. Estoy segura, papá dijo en voz baja, esta fue mi elección. Thomas le apretó un hombro tembloroso. El orgullo y el dolor libraban batalla en sus ojos mientras Swift River guiaba a Emily lejos de la multi, toda atonita. Los susurros comenzaron de inmediato, especulación, juicio, miedo, nada de eso importaba ya, caminaba a su lado, sus faldas verdes rozando los pies de ante de él. Su futuro era incierto, pero por primera vez elegido. Llegaron al bord de la multi, donde esperaba el caballo de Swift River, una yegua robusta de ojos inteligentes. Swift River se detuvo, estudiándola con cuidado. Por fin habló, con voz grave de respeto. Es valiente, dijo simplemente. Más valiente que la mayoría que he conocido. Emily sonrió débilmente, aunque su corazón aún latía con fuerza. No me siento valiente, admitió. Solo no pude quedarme donde no me querían. Swift River asintió, como si aquello tuviera perfecto sentido. Montó con gracia effortless, luego extendió la mano una vez más, dijo, nos vamos antes de que Crawford piense en cambiar los reglas otra vez. Emily dudó solo un instante, luego recogió sus faldas, puso el pie en el estribo y dijo que él la levantara detrás.
El caballo avanza y, con corta paso rítmico que si elijoba del pueblo, la banda apretada alrededor de su pecho si aflojo. La pradera si abría ante ellos, vasta y salvage, sin cercos que la rompieran. Detrás, Clearwater si hasha cada vez más pequeña, y hasta convertirse en una mancha en el horizonte. Y en ese momento Emily comprendió no estaba hallando. Cabalgaba hasha algo nuevo, algo ferozmente suyo. La noche había quedado cuando Swift River detuvo la yegua junto a un arroyo estrecho, cuyas aguas cantaban suavemente sobre piedras lisas. La pradera se extendía a su alrededor, interminable y incognoscible bajo las estrellas. Desmontó primero, luego se volvió para ayudarla a bajar, con un toque cuidadoso, nunca presuntuoso. Una vez que sus botas tocaron la tierra, dio un paso atrás dando espacio, descansamos aquí dijo simplemente. Emily asintió, agradecida más allá de las palabras. Su cuerpo dolía por la larga cabalgata, pero fue la tensión interminable, el miedo constante a lo que pudiera pasar, lo que más la había agitado. Swift River encendió un fuego con facilidad practicada, arrancando una loma pequeña, y constante con unas cuantas ramitas secas. El calor se filtró en los huesos de Emily mientras se sentaba cerca, abrazando sus rodillas contra el pecho. Durante un rato no dijeron nada, solo escucharon el arroyo y el olido lejano de un coyote solitario. Finalmente, Emily habló con voz baja, arriesgaste mucho hoy atrás, Swift River, entendiendo el fuego, levantó la vista. Algunas cosas valen la pena arriesgar, ella miró los lomas, cinchan, do que si la zaroba la garganta. En ni siquiera me conoces, sé suficiente respondió, sé lo que Roman 6, una mujer tratada como poción sin voz en su propio destino. Emily trayó con dificultad, podrías haber seguido cabalgando, podrías haber dicho que ocurriera. El rostro de Swift River era un estudio de sombras y luz de fuego. Y me podré una vez me dijo, el mundo no necesita más hombres que miran hacia otro lado. Durante un largo momento, el único sonido fue el crepitar de la madera ardiendo. Emily se ajustó el chal alrededor de los hombros. No sé qué vin después admitió, odiando lo pequeña que sonaba su voz. No sé a dónde ni quién se supone que soy ahora. Swift River añadió un leño al fuego, luego se sentó frente a ella con mirada firme. No tienes que saberlo todavía, primero sonas, luego eliges. Las sencillas de aquello abrió algo dentro de ella, un nudo apretado de miedo y expectativas que ni siquiera sabía que levaba. Tengo miedo, Susuro, Swift River asintió una vez. Solo los tontos nunca tienen miedo. Emily soltó una risa temblorosa. Entonces debo ser la mujer más sabia de los dañuras. Hizo arrancó la más leve sombra de sonrisa de él, no burlona, sino compartida, comprensiva. Desenroló una manta pequeña de su alforja y se lo ofreció. Yo vigilo, Emily dudo. Cada instinto le decía que no confiara, que no bajara la guardia. Pero recordó como se había interpuesto entre ella y el poder de Crawford, como había ofrecido ayuda sin exigir nada a cambio. Lentamente aceptó la manta, se acostó junto al fuego de espaldas al calor, observando la silueta de Swift River mientras él permanecía sentado, silencioso y inmóvil, mirando hacia la oscuridad. Por primera vez en semanas, se durmió sin que el terror le royera el corazón. Y en algún lugar de los rincones ocultos de su alma, la esperanza volvió a echar raíces. Una esperanza de que, tal vez, solo tal vez, ya no estaba sola. La mañana ligó afilada y fría, el cielo un pálido lavado platido sobre los llanuras. Emily se removió bajo la manta. El olor a humo y tierra húmeda lenaba sus sentidos. Swift River ya estaba despierto, agachado junto al arroyo, lavándose las manos.
la luz temprana atrapaba los planos lazos de su rostro. Si movía con la silenciosa eficiencia de un hombre acostumbrado a sobrevivir. Emily se sentó lentamente, apretando la manta alrededor de sus hombros. A pesar de todo, había dormido más profundo de lo que recordaba. Su cuerpo aún dolía, pero su espíritu estaba un poco menos en carne viva. Él regresó al fuego y le ofreció una tira de carne seca y un cantimplora de agua fresca. Él aceptó ambos con un murmullo de gracias. Comieron en silencio, pero no era incómodo. Era el tipo de silencio nacido del espacio compartido, de la comprensión no dicha. Al prepararse para partir, Swift River escaneó el horizonte. Su postura cambió, tensándose ligeramente. ¿Qué pasa? Preguntó Emily, instintivamente apretando la manta. No respondió de inmediato. Sus ojos oscuros barrieron los llanuras interminables con la alerta aguda de un cazador. Janitz dijo por fin, con voz baja, lejos, siguiendo nuestro rastro. Emily sintió que la sangre abandonaba su rostro. En los hombres de Crawford, lo más probable, sin otra palabra, le ayudó a subir a la yegua y montó detrás. Cabalgaron duro, manteniendo el arroyo a su izquierda, con la elevación del terreno ofrecen, do algo de cobertura. Los horas pasaron en un barón de cascos golpeando la tierra, y el viento ardiente contra los mejillas de Emily. Aún así, Swift River los mantuvo en movimiento con determinación implacable, deteniendo solo cuando era absolutamente necesario. Al mediodía llegaron a un tramo accidentado. Un cañón poco profundo bordeado de maleza y salientes rocosos. Swift River detuvo la yegua y estudió los alrededores. Acampemos aquí esta noche, dijo. Es demasiado arriesgado seguir cabalgando con ellos tan cerca. Emily se deslizó de la silla, con las piernas temblando de agotamiento. Quería discutir, decir que debían seguir, pero una mirada al rostro de Swift River le dijo que no serviría de nada. Él calculaba, siempre calculaba. Su mayor oportunidad de supervivencia significaba descanso, incluso cuando el miedo gritaba lo contrario. Mientras preparaban un pequeño campamento bajo un saliente rocoso, Emily por fin hizo la pregunta que le carcomía el corazón. ¿Por qué están tan decididos a encontrarme? Swift River terminó de atar las riendas de la yegua a un arbusto antes de responder. Humillada un hombre poderoso dijo simplemente. Crawford vi tu desafío como una herida a su orgullo. Los hombres como él no sonan, solo buscan venganza. Emily se abrazó los brazos, temblando a pesar del calor del sol. Nunca quis causar problemas. Solo se interrumpió, sin saber cómo explicar el simple deseo de una vida elegida por ella misma. Elegiste la libertad, dijo Swift River, con voz como piedra pulida por corrientes de río. Y hizo asusta a los hombres como Crawford más que nada. Se sentó junto al fuego mirando los lomas bajos. Y se nos atrapa. Swift River se agachó a su lado con la mano descansando ligeramente sobre su rodilla. Su presencia era sólida, anclada. Entonces luchamos, dijo juntos. Emily giró la cabeza, encontrando por completo su mirada. No había falsa esperanza en sus palabras, ni promesas vacías, solo las certezas, afirm de un hombre que había elegido su camino hace mucho, y lo recorrería hasta el final sin importar el costo. Trajo el nudo que subía en su garganta. No soy gran luchadora. Es más fuerte de lo que crees, dijo casi con ternura, y de alguna manera, sentada allí en medio de la nada, perseguida y exhausta, Emily le creyó. Los pads del cañón se cerraban mientras el crepúsculo cubría la tierra con purpuras y grises profundos. Emily se agachó junto al fuego que Swift River había apagado con cuidado, con el corazón lashing.
do como un pajero atrapado en su pecho. Oiran a los giants mucho antes de verlos. Cascos distantes ahagados por el espiso, la voz cortante de un hombre resonando débilmente contra la piedra. Swift River regreso de su reconocimiento, silencioso como una sombra, se arrodilló junto a Emily con la respiración tranquila a pesar de la tensión que irradiaba. Esos hombres dijo en voz baja, Blackwood los lidera, Emily se tensó al war el nombre, Samuel Blackwood, el hombre de confianza de Crawford, despiadado, implacable y lo bastante inteligente para ser peligroso. Están peinando el cañón continuo Swift River. No, hay muchos lugares donde esconderse una vez que se acercan. Emily se humedeció los labios secos. Que hacemos, él la miró y, por primera vez, ella veía el destello de vacilación en sus ojos. No miedo, sino el peso de la responsabilidad. No dejemos que nos encuentren dijo. Y si lo hacen, su mano rozó la empuñadura de su cuchillo, nos aseguramos de que lo lamenten. El plan era simple, seguir moviéndose, permanecer ocultos, usar las partes más estrechas del cañón para ocultar su rastro. Emily apretó las riendas de la yegua con fuerza mientras la guiaban por el lecho rocoso poco profundo de un arroyo, sus botas chapotando suavemente en el agua helada. La oscuridad se espesaba, y el cañón se retorcia como una cosa viva. Sus paredes proyectaban sombras extrañas y cambiantes. Cada sonido parecía amplificado, el crujido de la grova, el lejano canto de un pájaro nocturno. Estaban doblando una curva cuando soltó la trampa. Un grito resonó y de pronto el paso estrecho delante cuido bloqueado por dos giants montados con rifles en alto. Detrás, más figuras surgieron de la penumbra, cerrándolos. A fin del camino, Black Hawk dijo la voz arrastrada de Blackwood, cruel y burlona. Y trajiste a la demita para el paseo, que conmovedor, Swift River empujó a Emily detrás de él en un solo movimiento fluido. Su cuchillo brilló en su mano y, en el mismo gesto, desenganchó las riendas de la yegua y le golpeó el flanco. La yegua salió disparada hacia la oscuridad, atrayendo la atención de dos perseguidores. Quedad detrás de mí, ordenó Swift River con voz baja y feroz. Emily retrocedió tambaleando mientras sonaba el primer disparo, el estallido reverberando en los paredes del cañón. Swift River se movió como agua corriente, cerrando la distancia con el pistolero más cercano en un latido. Su cuchillo encontró su blanco con precisión brutal, enviando al hombre cayendo de su caballo. El caos estalló. Emily se agachó mientras los balas rasgaban el aire frío de la noche. Se arrastró buscando refugio detrás de una roca, con el corazón martillando mientras Swift River bailaba entre los enemigos, cada movimiento económico y mortal. Una mano le agarró bruscamente por detrás, gritó retorciéndose y forcejeando, el rostro gruñón de Blackwood se cernió sobre ella, sus dedos clavándose en su brazo. Vienes conmigo, niña Sisio. Crawford quiere un reencuentro adecuado. Antes de que pude reaccionar, una sombra se desprendió de la oscuridad. Swift River chocó contra Blackwood, enviándolo al suelo. Los dos hombres forcejearon con ferocidad. Tierra y sangre se mezclaron mientras luchaban. Emily retrocedió tambaleándose, jadeando, observando con ojos muy abiertos y aterrorizados. Swift River ganó rápidamente la ventaja, inmovilizando a Blackwood contra el suelo. Su cuchillo flotó sobre la garganta del hombre. Rendido, gruñó Swift River con voz baja y mortal. Blackwood escupió sangre con desafío ardiendo en sus ojos. Colgados por esto salvaje, la joya de Swift River se acercó más, y un suspiro de terminarlo. Durante un momento sin aliento,
Emily penso, que lo haría. En cambio, swift river si puso de pie, arrastro a Blackwood, y lo impuyo hacia los hombres restantes, que habían perdido el apetito por la pelea tras ver a su líder vencido. Elevenlo ordino Swift River con vos como Hiro, y díganle Crawford que si vuelve por ella no mostraré piedad. Los hombres dudaron, luego subieron a Blackwood e un caballo, y cabalgaron hacia la noche, derrotados y humillados. Emily se derrumbó contra la roca, temblando. Swift River se acercó, respirando con pesadez pero controlada. Estos herido dijo ella con voz temblorosa. El niego con la cabeza, nada serio, ella lo miró. Lo miró de verdad, y algo cambió dentro de ella, algo que había estado encerrado tras el miedo, el orgullo y el duelo. Sin pensar, le echó los brazos al culo, y hundió el rostro en su pecho. Durante un largo momento él permaneció congelado. Luego sus brazos la rodearon, firmes y seguros, anclándola a la tierra. Estos a salvo ahora, murmuró contra su cabello. Pero ambos sabían que solo era por esta noche. La verdadera batalla aún estaba por venir. Los primeros rayos del amanecer se derramaron sobre los paredes del cañón, pintando la tierra rota con oro suave. Emily estaba sentada junto al fuego bajo que Swift River había reconstruido después de la pelea, con la mano bien apretada alrededor de los hombros. Cada músculo de su cuerpo dolía, pero era un dolor bueno, el que vino de haber sobrevivido. Swift River estaba agachado a unos metros, atendiendo en silencio la herida de la yegua. No habían hablado mucho desde la batalla. No había sido necesario. Algunas cosas no requieren palabras. Cuando el sol subió más alto, se prepararon para partir. El rancho Dawson aún estaba a varias millas y ambos sabían que Crawford no aceptaría la derrota con ligereza. ¿Estás segura de que estás lista? Preguntó Swift River, apretando la última correa de la silla. Emily asintió, aunque su corazón se retorció ante la idea de lo que vendría. Estoy lista. Cabalgaron en silencio a través del cañón, imaginando a la pradera abierta. La tierra se extendía ante ellos interminable y salvaje. Un lugar donde los sueños podían morir rápido o echar raíces obstinadas contra todo pronóstico. El rancho Dawson apareció a la vista justo antes del mediodía. Humo salía de la chimenea y una figura familiar cortaba leña en el patio. Thomas Dawson se irguió al verlos, el hacha cayó al suelo. Emily gritó corriendo hacia delante, con la voz quebrada de alivio mientras la bajaba del caballo y la estrechaba en sus brazos. Pensé que te había perdido. Estoy bien, papá, susurró ella, aunque las lágrimas le ardían en la garganta. Gracias a él, Thomas se volvió hacia Swift River. Su expresión era una mezcla complicada de gratitud, culpa y algo más difícil de definir. Después de un largo momento, extendió la mano. Gracias dijo simplemente. Swift River le estrechó. El gesto pasaba con comprensión no dicha. Dentro de la casa, con café fuerte y galletas ranchas, reconstruyeron lo sucedido. Thomas había oído rumores. Crawford agitando el pueblo, susurros de planes para apoderos de los tierras Dawson, amenazas contra cualquiera que se interpusiera. No se detendrá, dijo Thomas con gravedad, los hombres como él no saben cómo. Emily miró su tosa, el peso de todo le oprimía. Había legado tan lejos, luchado tanto, solo para descubrir que la batalla no había terminado. Tal vez nunca terminaría. Después de un largo silencio, Swift River habló. No tienen que seguir luchando solos, dijo, con voz firme. Ninguno de los dos. Thomas levantó una ceja. ¿Y qué propones? Swift River miró a Emily y, por primera vez, no hubo vacilación en su mirada, solo certeza tranquila. Sé lo que es no pertenece a ningún lugar, dijo.
Servisto como minos por hombres que no comprenden ninguno de los dos lados, pero también se lo que es construir algo nuevo. No dado por otros, sino elegido, si volvió completamente hacia Emily, con sus ojos oscuros fijos en los de ella. No tienes que elegir entre tu mundo y el mío dijo. Podemos crear uno nuevo juntos. La habitación pareció contener la respiración. El corazón de Emily leía con fuerza contra sus costillas, no dormido esta vez, sino del peso her, mozo y aterrador de lo que él ofrecía. Una vida no dictada por otros, un futuro no entregado como sobras, una elección, si puso de pie lentamente y se colocó frente a él. El hecho es futuro dijo, con voz temblorosa pero segura, contigo. La boca de Swift River se curvó en la más pequeña y rara de los sonrisas. Extendió la mano y acunó su mejilla con un toque tan suave que casi la rompió. Thomas carraspeó ruidosamente y se levantó de la mesa. Voy a ver los caballos murmuró, retirándose fuera con sopran, dent rapidez. Emily rió, un sonido que parecía extraño. Yo y maravilloso displays de tanto miedo. Se inclinó hacia la mano de Swift River, con los ojos brillantes de algo más fuerte que la esperanza, convicción. Fuera, el viento de la pradera se agitaba, trayendo el aroma de salvia y lluvia lejana. El cambio llegaba lento, implacable, imparable. Pero por primera vez, Emily no tenía miedo. Cualquiera que fueran los tormentos que se avecinaban, los enfrentaría con esta hombre a su lado. No como un premio que reclama, no como una carga que soporta, sino como una igual, como una compañera, como una mujer que había elegido su propio destino. El rancho Dawson ahora su rancho se aguirría como prueba de que incluso los lugares más rotos pueden sanos, de que incluso en un mundo construido sobre cruel, dad y división, los nuevos comienzos son posibles. Juntos, Emily y Swift River salieron al porche. La vastedad de la tierra se desplegaba ante ellos como una historia sin escribir. Una historia que escribirían lado a lado, una elección a la vez.